तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जाए पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बनिया बनाइयां दी गलबात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे बड़िया बनाइयां दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे आ चले लेके तुझे है जहां सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे पनाह दे हमें बना दे सजा दे पनाह दे हमें अगलावा मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बड़िया बनाइयां दी गलबात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे दस पुत तेरा हैड डाउन कास तो चंगा भला हसदा सी मौन कास तो आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास तो कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेमदे नाम लेके तेरा कहना चाहुंदे ने मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ऐ दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी ओहो कार्तिक बूस्ट हो रखा है भाई रेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुੱਤੇ हेट मिलूगी ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੁੱਟ ਕੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਫੜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਅਖਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਪੜੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਖੋਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਉਣ ਤੇ ਸਟੀਵਿਆ ਰੱਖੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਹ ਝੂਠ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਉਰੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾ
पाज लोग लुटते सजा इन्हां नूं भी जनरल में कर दूंगा खुद को मिलूगी प्रमोट सॉरी जैनी नहीं तेरा सेल्फ प्रोमो बना रखा डिबेट मिलूगी सच पर बोलेगा इसमें रिच वो नहीं है भाई 95 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी कित कंट्रोवर्सी हेट मिलेगी भाई हेट मिलेगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी आओ लोग वट्टे मारदे आ फदे खाते अगर मैं डिजिटल वाइब्रेंस बनाऊं तो हमारा डिजिटल वाइब्रेंस बढ़ेगा कौन कुत्ता कौन दल्ला कंजरे आ कौन इत्थे सर्टिफिकेट देण फेसबुੱਕਾਂ ਤੇ बढ़ेगा ही ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇ ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਚਪਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰੀ So much better already. ਸਾਲੇ So much ਬੋਲਦੇ ਨੀ better. ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੋਕ ਤਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਕੱਢਦੇ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤੇ हेट मिलूगी ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਝੁਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕੋਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਕੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂਓ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਸੀਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਬਣ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ इंडियन लो ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ सुनते हैं क्रिंज यार क्रिंज गाने चलो एपिक गेम्स पे आ जाओ गाइस हाँ हंसी बन गए टीम फाइट टैक्टिक्स ट्राई करना नमी बन गए नेवर प्लेड इट मेरा ट्यूटोरियल देखना मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए Hey guys, it's Bunny Muffins. Today I'm going to be showing you guys how to play TFT, how to get good at TFT, and tell you everything you need to know about Set 5 in 2021. I've been Challenger, which is the highest rank, multiple times before, and I've coached a lot of people who just started out brand new to the game, got them to Masters, some even got to Grandmasters. And if you are brand new to TFT, you're trying to learn the game, you're trying to have some fun, I am making this new player guide just for you. And just to start off, TFT is great because you can play it on your phone or your computer, either or works. But essentially, Teamfight Tactics is an auto battler, which means your goal is to build a team to fight for you. And they do that automatically. In order to do this, you'll need champions on your team. And in order to get champions, you'll need to buy them from the shop with gold. And in order to power up your champions, you'll need items. The easiest way to learn about all these things I just mentioned is to break down Teamfight Tactics into its rounds and stages. Okay. So the first stage of the game, right as it begins, we're put into what's called a carousel. So a carousel is where you see a round circle of rotating champions, all of which are holding an item. When the carousel is unlocked, all 8 players can try to grab their desired champion and just pretty much get whoever you want from there. In every carousel after that, each players will take turns in pairs, picking champions starting from the lowest health. As a general rule on the carousel round, you'll more often want to go for an item that you want rather than a specific champion. The reason for this is because items are more difficult to obtain than champions, but of course, as you play more, as you experiment more, you'll be able to learn when to break this rule. The next round is a minion or creep round. You'll face off against AI control units, and these units can give you gold, items, champions, and other types of loot as well. Next up is the PvP rounds, and this is where the fun begins because this is where your team fights other players and may the best man win. You deal damage if you win the round, and you lose health if you lose the round. The last type of round is the armory. This occurs in the second round of stage 2, 3, and 4, and here you're able to choose between like a selection of item components, and you're able to pick one of these components. Getting an item from the armory is free, and you could also get what are called shadow items, which we'll get into later. But that's like a brief overview of rounds, and just to sum it up, we have the carousel, neutral rounds, PvP rounds, and the armory.
So now that we know what all the rounds are, we can prepare ourselves for the PvP rounds to fight against other teams, and in order to do that, we'll need to create a team of champions. Since TFT is referred to as an auto battler or auto chess, think of your champions kind of like pieces on the board. Each champion has their own traits and origins, offensive and defensive stats, and a unique spell or ability. Champions can cast their spell when they reach full mana, and the amount of mana needed is different for each champion, but each champion gains mana on every auto attack and whenever they take damage. So in order to get champions, you'll need to buy champions from the shop, which shows up at the bottom of your screen, and this shop shows you 5 champions at a time. Champions will cost anywhere between 1 and 5 gold, with the exception of Teemo, who costs 6 health because of his traits, and because he's a little evil. More on traits later. So much like in real life, the higher the cost of a unit, the rarer it is and the more powerful it is. So just keep that in mind as we go forward in this guide. Now, if you do not like what you see in your shop, you are free to pay gold to get a new shop and get a new selection of champions. So this is called refreshing the shop or re-rolling. And it's kind of called this because it's kind of like rolling the dice. You never really know what you're gonna get, but after you do it, a new set of 5 champions will show up. And now you might be wondering, like, how does the shop decide which champions show up and which champions do not? So Teamfight Tactics has a shared pool of champions. Kind of like a deck of cards. When you're playing poker, cards kind of get dealt across the table to each player, and that mechanic is very similar to TFT. There are only a set amount of champions in each game, and as players take those champions, it gives you a lower chance of getting them yourself. As you level up in the game, you'll be able to increase your chances of seeing more powerful champions in your shop, and you can check out the exact number of champions in the game and the exact percentages to hit each champion by checking out this little cheat sheet right here, and I highly suggest checking this out more in detail after the rest of this video. So oftentimes you'll want to find multiple copies of the same champion in order to upgrade them. So if you just buy a champion right out of the shop, they're going to be decent, they're going to be okay, but they're not going to reach their true potential until you upgrade them. So the way to upgrade champions is by getting 3 copies of that particular champion. Let's say you start off with 1 Udyr, you'll need 2 more Udyrs in order to get him to 2-star. So once you get 3 copies of a champion, they all combine into 1 champion with much higher stats and damage. An upgraded champion is normally called a 2-star champion. However, if you are really lucky, you can even get a 3-star champion, which is done by getting 9 copies of a particular unit. This gives a huge increase in stats and damage, and some 3-star champions can actually win games on their own. So as mentioned before, each champion has their own set of traits, and traits are their origins or classes. But just to simplify, we're just going to refer to them as traits, and generally champions have 2 or 3 of these. So learning each trait can be quite daunting. We have so many in every new set, and every set they kind of like refresh them all, make new ones, introduce new ones. But I assure you that after watching a couple of videos and playing the game a couple of times, you'll be able to know which champion belongs to which origin and which class. So if we take a look at Lux, we can see that her origin is redeemed and her class is Mystic. If you want to use the Mystic trait, and we can see here that Mystic gives your entire team magic resistance if you have 2, 3, or 4 unique Mystic units, you'll need to put in that amount of Mystic units to get the bonuses. So the deeper you go into the synergy, the stronger it becomes. For example, if you have a Lux and Morgana on your team, your entire team will get the 2 Mystic bonus, which is 40 magic resistance. But if you add another Mystic such as Ryze, your entire team gets 100 magic resistance. So while knowing about the traits and champions and the shop is all great already, how do we actually get gold to buy all these champions? So to do that, we'll need to do what's called like economy or gold management. So if you hover over the gold icon above your shop, you'll be able to see exactly how much gold you can earn from each round. Here we can see passive income, interest, win streak bonus, and the amount of gold you get for winning the round. So passive income is income you get no matter what happens in the round. This amount starts out low, but as the game progresses, it eventually caps out at 5 gold per turn. Next is interest. Similar to real life, the more money you have, the more money you can make. You could save gold each round and earn a bonus interest gold for every 10 gold that you have, up to a cap of 5 gold per round. The interest mechanic is something you have to think very carefully about, because you will need to decide whether you want to use your gold now to make your current team stronger, or save up your gold to get a stronger team later. Next up, we have streak gold. You gain bonus gold whether you are on a win streak or a lose streak. You can hover over the streak icon right next to your gold to see exactly how much gold you'll be getting for every streak. This means it's very important to keep streaks up because you get a ton of bonus gold as you either win a lot of rounds in a row or lose a lot of rounds in a row. There is one last way to get gold, which is by selling champions. So
If you no longer like a champion on your team, you could sell them by dragging them into your shop or by pressing E when hovering over a champion. Unupgraded champions sell for their base cost, and upgraded champions sell for their combined cost -1, with the exception of 1-cost units. For example, if you have an upgraded Udyr who is a 1-cost champion, it costs 3 gold to make him, and you could sell him for 3 gold as well. An upgraded LeBlanc, which is a 2-cost champion, which an upgraded version will make her 6 gold to make, she will only sell for 5 gold because it is the combined cost -1. Now that you know how to get gold, let's see what we can spend it on. We've already covered that you can refresh your shop and buy champions with your gold, but you can also use gold to buy experience. Experience gets you higher levels, which increases your team size and gives you access to rarer and more powerful units. Again, we could check out that cheat sheet that we referenced before, but I'll leave a link in the description below as well. You will need to balance managing your economy to level up and buy champions, along with making sure your team is strong enough at all points in the game so that you don't lose too many rounds and therefore lose too much health and potentially die out a little earlier than you would have liked. Now on to positioning. So we know what the champions do, we know how to buy them. Let's look into how to position and use them. So I have the easiest method by far of deciding where to place your units if you are just starting out. So if you right click on a champion, you'll be able to see a bunch of stats, including their attack range. So their attack range is right here. They have short range, such as 1 or 2. You generally want to put them in the front row. If they have long range, such as 3 or 4 squares, you generally want to put these units in the back row. Now I actually have an even better method than that if you're too lazy to click on every unit, and that is by just looking at the character. Does your character look like a giant bear with a lot of health bars like Volibear? Well, then you're probably going to want to put him in the front because he's kind of like a tanky unit. Maybe your character is holding a long range weapon like a bow. Well, we should probably put Ashe in the back line. This rule of thumb should get you started, and I still use these guidelines all the way through Challenger. All jokes aside, positioning is one of the highest forms of skill expression in teamfight tactics, and you'll definitely learn each and every nuance as you play more and more by learning how each champion interacts with everyone on your team, as well as everyone on the enemy team. If you're feeling extra ambitious after this video, check out my team composition tier list that I post every single Friday at my website bunnymuffins.lol/meta for the best positioning for all the best compositions for that particular patch. So speaking of tier list, after learning everything in this video, the best way to go from like beginner to intermediate player is actually by playing only one composition at a time. Even though this playstyle isn't optimal, it will help you familiarize yourself with all units within a certain synergy, and you'll learn the basics of progressing from the early, mid, to late game. And you can pretty much just copy the compositions I put on my meta snapshot, as like those are going to be the strongest that the top players use to climb really quickly. So in TFT, we get item components from the carousel, creep rounds, and the armory. Each item combines with another to create a stronger item, which combines their stats and gives a bonus effect. To do this, drag the first item onto your desired champion, and then drag the second item on top of the same champion again. So if you're confused on what items to build or what components build which items, you can right-click each item component to highlight items they can build with existing items on your bench and other items you can get from something like the carousel or the armory. Figuring out which items are best on which champion and which combinations synergize together the best can often be tricky. However, every Friday on my tier list, I list out every best in slot item on every top composition. So if you're feeling extra lazy, you could check that out on my website or on my YouTube channel here. But I really only recommend doing that after you get a grasp of the basics of the game. So just one last note on items. In TFT, items are super powerful, pretty much the most powerful resource you have. So I generally form my team compositions off the items rather than the champions that I get. That's just like a quick general tip to get you started before playing. Boss. I really don't want to play that game now. मैं क्या करूँ यार? Why don't I feel like playing anything? तो ये विवेक लेवल के गाने बज रहे हैं ना मेरे कानों में, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ।
फोटोशॉप किया है बे इसने? नहीं फिल्टर भी लगा दिया। अरे बाप रे, पाउडर फिल्टर सब लगा दिया भाई। नेवर रिकमेंड दिस चैनल प्लीज। किसी के टाइटल, ओ माय गॉड मैन। इसको मेरे को है ना, इसको मेरे को अनसब्सक्राइब करना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आज कर देता हूँ। ये GTRP स्ट्रीमर्स क्रिंज 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 क्रिंज। Sorry, I was grabbing chat. That's ball four. You suck my wiener. You're gonna take advantage of me? You're gonna take advantage of me and just learning? Oh, I can't wait till your ass starts. I'm not even telling you how to do shit. I'm not telling you how to do shit. I can't wait. You gonna take advantage of me? Bro, how slow do I What's up, swing? dog? What's up, dog? Stop throwing me shit. The moves. Oh, Team Colt, defensive champion, coming out for a fucking... Bitch. Ah, what? Okay. This ain't real. That shit ain't real. Ah! Ah! Get him the fuck! You're not fucked. Oh. All right, I know how to throw multiple pitches now, not just all fastballs. Uh-huh. Uh-oh. You're in trouble, bro. You're in trouble, bro. Oh, nice save, nice save. Okay, how many outs? Fuck. Okay. Through the center! Yes! No way! Okay, I'm done. बहुत YouTube देखिए, I'm bored now. Bordel. I'm really interested in team fight tactics. यार ये इसका सीजन कब खत्म हो रहा है यार? अभी मैं गाने चेंज करूँगा इसके बाद तो। Oh, I can play this. I can grind this game right now. Or I can grind this game. Or I can grind this game. थोड़ा साइकिल खेलेंगे. I have to play some cycle here.
wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until they get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. I guess the money should've changed them. I guess I should've forgot where I came from. Wait till I get my money right. Then you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Let up the suicide doors. This is my life, homie, you decide yours. I know that Jesus died for us, but I couldn't tell you who the side was. So I parallel double park that motherfucker sideways. Old folks talking about back in my day, but homie, this is my day. Class started 2 hours ago. Oh, am I late? No, I already graduated. And you can live through anything if magic made it. They say I talk with so much emphasis. Ooh, they so sensitive. Don't ever fix your lips like collagen to say something where you gon' end up apologizing. Let me know if it's a problem then. Alright, man, holla then. Wait till I get my money right. Then you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Let the champagne splash, let that man get cash, let that man get past. He don't even stop to get gas. If he could move through the rumors, he could drive off of fumes, cuz how he move in a room full of no's, how he stay faithful in a room full of hoes. Must be the pharaohs, he in tune with his soul. So when he buried in a tomb full of gold, treasure, what's your pleasure? Life is a depending how you dress her. So if the devil wear Prada, Adam, Eve wear nada, I'm in between but way more fresher, but way less effort. Cause when you try hard, that's when you die hard. Your homies looking like, why God? When they reminisce over you, my God. Wait till I get my money right. Then you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Wait till I get my money right. Then you can't tell me nothing, right? Allegedly poisoning and killing 6 of her own family members over 14 years, and managing to remain above suspicion until the police blew the lid off in 2019. Spotify Originals presents Death, Lies and So you Silence. want to be a prospector? Follow Well, the show first and things stream first. now. Head to the faction HQs. They'll give you some work to do. When the stage is dark and the curtains closed the last time, promise me you did what you could with your life. When the lights go out
No more songs to play. It will be too late. Okay, too late. One way. Got people to see, got money to make. On my grind every day and I don't hesitate. When you grind, you realize time what it take. But all you gotta do is hold on, keep on doing right, don't go wrong, and keep your real ones beside you. Stay down and let patience guide you. Yeah, my timepiece froze. See the lines for these shows that come from hard work. Stand on my job and putting God first. When the stage is dark and the curtains close the last time, promise me you did what you could with your life. When the lights go out and the colors fade, no more songs to play. It will be too late. Seen the impossible, but when you real, ain't nobody stopping you. We done made it through the obstacles. Now we see it and we copping those. But all you gotta do is hold on, keep on doing right, don't go wrong, and keep your real ones beside you. Stay down and let patience guide you. But all you gotta do is hold on, keep on doing right, don't go wrong, and keep your real ones beside you. Stay down and let patience guide you. When the stage is dark and the curtains close the last time, promise me you did what you could with your life. When the lights go out, all you gotta do is see it, and the colors fade, believe it. no more songs to play. You can be it. It will be Let's too go. late. Too late. When the stage is dark and the curtains close the last time, promise me you did what you could with your life. When the lights go out and the colors fade, no more songs to play. It will be too late. तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ, तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। चिल गेमर जस्ट रीच ऑफिस, क्या बात है भाई, क्या मजे कर ऑफिस में। सपनों के जैसा हंसी एक समा, जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी, जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी, तुमको है मांगती ये जिंदगी।
can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out the C coming over to me. These days are way too long. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need. What is the map button there? Heading out. Oh, इतना पास में है क्या? मेरे deliver nickel, hunt strider, deliver compound sheet of the card. Look, you know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything but your love in your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night. It's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. I want someone who love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night. It's just me and my dreams. So I want that's what I fucking want. मेरे को दिख भी रहा है वो पत्थर. हम सब है मीठे पत्ते तू अकेला खट्टा कच्ची केरी फटी तेरी सिल दे इस best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go by yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah. and the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you're better with the crossfade. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people.
दिखा ही नहीं वो बंदा। चाइनीज हीटर यार, हेट चाइनीज प्लेयर। यार fuck noob हूँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ Every run ends the way you want it, but it looks like you still got things done. Head to the right faction and claim your reward. Is there something you need? All right, assigning that work to you. Don't let me keep you. Last night was the last night, and my past life got me here like you can never figure me out. Last night was the last time, I never let you figure me out. Sitting here talking to myself, thinking how we used to, only thing I'm used to. Last night was the last time, oh, gave me what I wanted when I needed it, honestly I mean it. And if I could convince myself to feel it, you know I would feel it, I would. Perfect timing. I saw it, I don't know how to end. Don't mind me. I ruined it before it began. Oh, last night was the last night, and my past life got me here like you can never figure me out. Last night was the last time, I'll never let you figure me out. Sitting here talking to myself, thinking how I used to, only thing I'm used to. Last night was the last night in my past life. Last night was the last night in my past life, got me here like you could never figure me out. Last night was the last time, I'll never let you figure me out. Sitting here talking to myself, thinking how I used to, only thing I'm used to. Last night was the last night in my past life. और अब गाने नहीं चलेंगे, ठीक है? तो मैं इसलिए मरा हूँ, इस गेम में फुटस्टेप्स का साउंड लो है यार, ना मैं नहीं मरने वाला था, फ्री में जीजी हो गया मेरे साथ। अब डिलीवर निकल वाटर वीट फिलामेंट्स, तो मुझे यहीं पे मिल जाएंगे वाटर वीट। तो ये रहा पहला, ओके। गेम में जाते हैं, सेटिंग्स, ऑडियो, आई वांट द फुल वॉल्यूम, ओके। यप अब फुटस्टेप का साउंड आ रहा है बच्चे। नाउ यू स्नीक अप ऑन मी बेबी। ओके, एक बंदा वहाँ पे लैंड किया, मार देंगे अपन। वही है ना वो बंदा जो अभी लैंड किया।
Oh, that's a guy. Anu? Indian? I Anu? Killed. But how do I see how much damage I did? Huh? Yeah, I don't understand. वो fight एक तो 6 मिनट चली नहीं. How did he die? No ways I got damaged by him twice. For itna sara. I don't think so. First of all, the ADS needs to be on hold. And the SMG shoots too fast, man. And what is the faction market?
Good job handling that. Come back to the bar. There's a few more things you should learn. Here's a few materials and some K-marks for a job well done. Now put them to use over at the public gear printer. You can get more advanced gear there. It'll make your life as a prospector a whole lot easier. Trust me. Thank you, Badam. Why don't you go ahead and make yourself a new bag? Which one though? ये वाला बना दूँ? You can always put in for a rush job. It's not free, but your time isn't either. Prospect Station provides its namesake heroes with their own private quarters. I called in a favor and got you a place early. Right next door, too. You can thank me later. Just keep the factions happy and stay out of trouble. Enough chit-chat. Go check out your new home. Have a look into upgrading your quarters. It takes effort, but it's worth it. Let's start with unlocking your supply crate generator. If you help upgrade the station helps you back. Supply crates will get you ammo, stims, guns, whatever a prospector might need. This is where you can pick up your supply crates, as well as any salvage and insurance packages. Upgrade your generators and you'll even get some Orem and K-marks. Bit of a reward for keeping this place running. That's about all I can do for you, kid. Now, go make a name for yourself. I wonder when you go if I stay on your mind. You can play that game, but you win me every time. Everyone before you was a waste of time. Yeah, you got me. Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. 'Cause I was doing better alone. But when you said Shooter, this is the cycle frontier. I knew that was the end of it all, I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all, I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Break my heart. Break my heart. Am I falling in love with the one that could break my heart? I would've stayed at home. 'Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all, I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all, I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break Yeah, let's give me. You need people with you so that like you can have an easy time, you know, and also you can like have fun looting stuff around. ਬਹੁਤਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਰ ਹੀਰੋ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜੀਰੋ ਵੇ ਬਹੁਤਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਰ ਹੀਰੋ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜੀਰੋ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਐ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਫੋਰਡ ਮੁੰਡਿਆ ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਐ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆ ਹੀਲ ਮੁੰਡਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਐ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆ ਹੀਲ ਮੁੰਡਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਐ
वो सब सच तो मगाया मैं लहंगा मर जानिया तेरी रोलेक्स तो महंगा मर जानिया तेरी रोलेक्स तो महंगा मर जानिया वो सब सच तो मगाया मैं लहंगा मर जानिया तेरी रोलेक्स तो महंगा मर जानिया वो पीछे पीछे तेरे जहे आशिका दी है लगी कतार तेरे जहे आशिका दी है लगी कतार वो मेरी उन्हें दिया हील मुंडिया जिन्हें दी तेरी कार है वो मेरी उन्हें दिया हील मुंडिया जिन्हें दी तेरी कार है वो वे तू देसी जिया मुंडा मैं शकीरा दे वर्गी लेके देनी हुणे महंगे मेकअप मैं कर दी लेके देनी हुणे महंगे मेकअप मैं कर दी अभी हम बोर्ड कटर पे हैं गार्ड है really nothing controls sprint on toggle targeting toggle off by AC's vibe सुनना पड़ेगा वही बजा दे Thanks. Playing right now. और पहले ही गाना लेड ज़ेपलिन बज रहा है वेरी गुड focus on the game bike ਮਾਊਂਟ ਬਲੈਕ ਨੀ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੀ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਗਨ ਐ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੱਕੀਆਂ ਮਾਊਂਟ ਬਲੈਕ ਨੀ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ एक और होगा इनका भाई एक और होगा ये तीन आते हैं लोग laggy this game yaar oh green right so this is निकल रहा है तो इसको ले जाते हैं हम वजन
नो अरे यार पहले ही सुनो यार ऐसे सब जंगलों में मुझे एक ही डर लगता है कुछ ऐसे मतलब पॉइजन वॉइजन ना लग जाए मेरे को कोई कांटा वाटा यार पहले ही एक तो गंदे गंदे जानवर हैं भाई क्या हो रहा है भाई अजीब अजीब डायनासोर की आवाज़ आ रही है भाई जी भाई इस पे तो चढ़ ही नहीं सकते पहाड़ कैंसिल है भाई वाला पहाड़ कैंसिल करना पड़ेगा गोली चली कि बिजली कड़की धर 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 3-4 गोली मार दी किसी ने पता नहीं अटैक से मर्डर कर दिया माय गॉड कहाँ हूँ मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ वहाँ तो मैप खत्म हो अभी ऊपर नहीं जा पा रहा था वही सोचूं घटिया पत्थर का डिज़ाइन कौन सा डेवलपर ने किया आना ही नहीं मेरे को तो भी मत आ मेरे पे अरे एक डेमागोर्गन जैसा है भाई बाहर तो
भाई इधर ही तो आया था मैं लास्ट टाइम। इधर गन पड़ी थी, मेरे को मिली थी। फ्लैश लाइट लगा लेते हैं। बटन क्या है? कल आना। ओके, बाकी लोग ने बुलाया। चुप चुप चुप, सब पीछे, सब पीछे भाई। ये देखने के बाद तो मेरे को स्ट्रेंजर थिंग्स ही लगता है भाई। सब कुछ इधर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा ही लगता है। आ गए पैसे। वैक्सीन लैब है और एक मेडिकेट है भाई इधर सिर्फ। छी। वेपन केस में वेपन नहीं है। अबे नहीं। God damn it, man. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है और भी जानवर आ रहे हैं। सारे जानवर को एक ही बंदा कैसे मार सकता है यार? एक तो 20 गोलियां हैं सिर्फ गन में। रीलोड कितनी बार करूंगा मैं? दिस इज इम्पॉसिबल मैन। बकवास गेम है यार। 9 डैमेज टू रैटलर। फकिंग शिट एस गेम। तो हील मिलती है 15 की यार। दिस इज इम्पॉसिबल मैन। फकिंग इम्पॉसिबल यार। Fucking laggy as game. इसका DPI हर 2 मिनट में चेंज हो जाता है। Come back soon. Okay guys, आज के लिए ये गेम इतना काफी है। It's over. This experience is not to be taken further ahead. So, what are we going to do? I think we should go for a newer experience. Much more easy to play, aka noob friendly experience, right?
तो ऐसा कुछ खेलते हैं ना बढ़िया सा. I thought you said you loved the ocean when we were standing at the shore. You didn't even dip your toes in, but I believed you just took your own. I thought you said you loved the ocean when we were standing at the shore. Okay, that game Even dip your toes in. प्रायोरिटीज को मुझे रिकंसिडर करना पड़ेगा. उसके बाद I'll be able to tell you guys that I want to play it further. तब तक क्या बोलते हो? एक आध गेम टीम फाइट टैक्टिक्स हो जाए यार, क्योंकि मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं टीम गेम का आईजीएल हूँ. I think it suits me कि मैं टीम गेम्स खेलूँ. Live like kings, let's get red like lobsters. Factor 50 on my skin, fighting off the monsters. Let's pretend it's always like this, and let's collect some pretty pictures. Yeah. I thought you said you loved the ocean when we were standing at the shore. You didn't even dip your एक मिनट में ये देखना पड़ेगा. वैक्सीन लैब. God damn it man. इसकी रनिंग स्पीड बहुत ओपी है यार. रीलोड आ गया. मुझे लगा पीछे से एक और डैमेज आ गया. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है और भी जानवर आ रहे हैं. This is not it. This is not it, and some things have to change. Just a second, huh? 1 minute. पॉज गेम्स वाला मैं बोलता हूँ मुझे वेल्ड एक्सपर्ट्स खेलना है, हम वही खेलेंगे. ठीक है. डॉक कस्टम ब्राउज़र. क्यों चैट कर रहा हूँ मैं अपने ही चैट में. क्लोज पोल ना, क्लोज कर देना पोल को. हाँ अब ठीक है. तो बात चली ऐसी है. एक तो पहले इधर ना इसमें जाते हैं. कैमरा जो है मेरा, इसमें वीडियो कैप्चर डिवाइस को फिल्टर्स में जो कलर करेक्शन फिल्टर है मेरा, तो नो तो सैचुरेशन नहीं चाहिए सर. दिस इज गुड, बट अगर तुम नहीं हो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, वो चेक करना है. फिल्टर्स सेक्शन ऑफ. व्हाई लाइक दिस बेटर यार, दिस सो मच बेटर. कम जबरदस्त लग रहा हूँ यार मैं. विल कीप इट दैट वे राइट नाउ. विल कीप इट दैट वे. ओशन वाले गाने नहीं सुनने हैं.
सड़क Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. फॉरेन लैंग्वेज गाना Cuando tú इसलिए चल रहा है quieras, yeah, yeah. बिल्कुल नहीं माना सिद्धू मूसेवाला बिल्कुल सुनेंगे Yeah. रिस्पेक्ट टू द लेट सिद्धू मूसेवाला baby. रिस्पेक्ट टू द रेट मूसेवाला सिद्धू मूसेवाला बोहेमिया आओ दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए जट जो भी करे शरेआम करे सोनिए फे मेरे बेड ते आराम करे सोनिए पैसा डिगे बैंका च अलार्म करे सोनिए आओ जी क्लास जीटी रोड जाम करे मेरे को तो एक्चुअली कंट्रोल करना है सड़कां ते कंट्रोल में घूमे बहुत सुबह सारा शाम करे सोनिए लंगा जिथों जनता सलाम करे सोनिए टीज करे रन्ना ना कलाम करे सोनिए हार्ड वर्क लकता हराम करे सोनिए नोली ने शिट ना गराम करे सोनिए मैनू सब नालों महंगा मेरा दाम करे सोनिए इंडस्ट्री च कद जिमें पाम करे सोनिए होए ना किसे तो जेड़े काम करे सोनिए बड़े बड़े खासा नू भी आम करे सोनिए मथे ते नसीब मेरा जाम करे सोनिए कदे कदे खावा मैनू काम करे सोनिए रोल मॉडल डैड रब राम करे सोनिए रकड़ ब्रेक जिमें टाम करे सोनिए राते मेरे वीक ना अंजाम करे सोनिए मैनू इंस्पायर मेरी माम करे सोनिए आओ यंग एज गोट ए अवाम करे सिद्धू सर सॉरी कुछ फन गाओ यार तुम लोग कोई भी फन क्यों नहीं गा रहा कुछ ग्लोबल टॉप 50 क्या है तो आवाज कम करो गाना फन होगा तो ये आवाज बढ़ेगा मेरे को लगता है कि मैं गॉड रहूंगा स्पेल ब्रेक में उड़ उड़ के मार सकता हूँ लोगों को उड़ उड़ के Tú tienes el pique, no te sorprenden todos estos bobos contigo. Tú lo que quieres es que te गेम प्ले ojalá दिखाओ y tengas suerte, porque no cualquiera puede. देखो ऑलरेडी मुझे गाना पसंद आ गया है तो मैं लाइक भी कर रहा हूँ गाना ही बढ़िया है भी देख के अच्छा तो लग रहा है 50 GB ना डाउनलोड करने को क्या बोलते हो गाइस फोर्टनाइट सोलोस थोड़ा बैटल पास ग्राइंड करें मुझे लगता है कि मैं क्रैक्ड फोर्टनाइट प्लेयर हूँ तो मैं हूँ देयर इज नो सेकेंडरी डाउट अबाउट माय फोर्टनाइट स्किल्स हियर Mami, yo la llevo al oeste, se parte este, ey, baby yo quiero darte la buena noche pa' que te apuestes, y si se da, al fin nos vamos, de aquí ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonita y suelta, se dejó del gato y tiene 5 de respuesta, yo quiero saber, con qué panticita te acuestas, baby dime si tú estás puesta, ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte, pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes, tienes la disco de museo, más tú eres arte, ya pagué pa' verte, y va a gustarte, todo lo que quiero hacerte, hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo, más tú eres arte, ojalá y tengas suerte, pa' ganarte, y por más que me ignoras, está imposible ignorarte, el sol al lado tuyo no es tan brillante, yo soy Da Vinci, tú mi obra de arte, tú eres arte, porque tu flow Dios lo bendiga, llega y está la baby te ligan, abdominal y sin hacerte la barriga, tu ex todavía te hostiga, porque tú estás cotiza, todas las marcas actualiza, baby si fuera cristiano hoy te fuera bautizar, quítate toque, ya te la quiero ver, que tú estás trending sin tenerte que joder.
Fortnite solos because I'm a god. Ella lleva un tiempo sola, pero en las redes no sube nada. No ponemos a guiñar. Quiere fluir, cansa de pensar. Enrola y va a quemar. Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. ऑलरेडी ये गाना नहीं पसंद आ रहा है मुझे, तो इसका क्या रास्ता हो सकता है? और ये गेम, ये क्या हो रहा है इस गेम को? रेजोल्यूशन को मैंने बोला इसको लिमिट करने को। What the fuck is this? उसके घर पे जाके फ्रेम लेटर में no sé si va a aguantar tanto siento que hay encima de mi bicho que te quiere sentar. Te tengo el toto sentimental, el panty mojado, la nota en alta no me he bajado. Dice que está soltera y todavía no se ha dejado y que se atreve con Benito y con Raúl. Tú me gustas par, salimos de trigao, nos fuimos pa' champar, corriendo cana, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, tú te mueves rico como las de Eleven. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesta y quién se atreve. Dime quién se atreve, que en el hotel va a ser el after party. A brincar y en la cama hicimos हाई फाई बोल रही हो क्या? बोल क्या रही है लड़की? पॉडी बोल रही हो। माय गॉड गर्ल, तुम्हारा इंग्लिश है। Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. Uy, ay, la vida. ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? इमोशंस में बह के खुद से प्रॉमिस तो कर दिया कि 80 मार्क्स लाऊंगी, बट लेट मी गिव यू अ स्पॉइलर, वो तो नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं तू आग तो जरूर लगाएगी। Dear Teenage Me is a Spotify original podcast produced by Yuva Originals and hosted by ये वाला ट्राई करते हैं सेटिंग थोड़ा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा। आइटम शॉप, आइटम्स का शॉप चाहिए। बड़ी आइटम। Okay, let's go. 넌 현 100m 우리 잘해. 학교 끝나면 회사 갈래. 지금 바로 다 갈게. 제발 집엔 보내지 마세요. 그날의 꿈꿔 멍소리치라 눈떠. I don't wanna go back again. Let's go. Wait, I got your back. Let's all make.
Let us die young. Honest up energy, making move left and right. 그게 누구든지 making move left and right. Don't make body only gasoline, yeah, yeah. It's got, are you ready, yeah, yeah, yeah. Let's go. Run bulletproof, run, yeah, you gotta run. Run bulletproof, run, yeah, you gotta run. Run bulletproof, run, yeah, you gotta run. Run bulletproof, run. That's how we do it all. Hey, hey. 그렇게 증명했어. 너도 Kotwani. 백만부짜리로. Hey, hey. Tiffany Creek, go. Sing nothing go. Go. Sing 용기없는 go. Sing 전국이 모든 so. Sing get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. 앞으로 더. Go get it, go get it, go get it, go get it, go get it. 달리자 word. The new map sucks, yeah. Making move left and right. 그게 누구든지 making move left and right. Nobody only gasoline, yeah, yeah. It's got, are you ready, yeah, 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 yeah. Run beautiful, run, yeah, you gotta run. Run beautiful, run, yeah, you gotta run. Run beautiful, run, yeah, you gotta run. Run beautiful, run. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. थैंकिंग का बटन क्या था, मैं भूल गया था। बी कर दिया ना मैंने। फ्रेम रेट नहीं दिख रहा भाई। गाना किधर है? तो दिन ही अच्छा नहीं है।
फोर्टनाइट में क्या ना तुम कितना भी गाना सुन सकते हो क्योंकि एट द एंड इट डज नॉट मैटर क्योंकि तुम गाना सुनने की वजह से कोई मर ही नहीं सकते इस गेम में बाय द वे क्योंकि इस गेम में गाने ही इतने बजे होते हैं खुद ही ये लोग इतना बजा कर रहे होते हैं दिस इज नॉट आई एम नॉट यूज्ड टू दिस शिट यार मेरे को हेल्थ कैसे मिला Dame la señal. Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar. Si es contigo no lo tengo que pensar, no. Porque tú no eres como otra, no. Tú eres diferente. Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente. Hacer lo que a ti te dé la gana, gana. Siempre picheame, no siempre lo llama, llama. Ay, ay, quiero que tú me enseñes que seas mi bicha. Una bicha, de un día de switch. Lo que me la quita. Ay, ay, baby, yo pa' 30 y soy violenta, soy violenta. Hace rato está mirando, me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos saben हालांकि जो भी गेम खेलता हूँ उसमें जानवर होते हैं यार मेरे को समझ ही नहीं आता कि कंसेप्ट क्या है जानवर क्यों डालना है पीवी जानवर यार so fucking annoying यार Sube ese culito, comentan. Una bad bitch que el de los 90. Esa carita que dulce es lo que me tienta. heavy sniper Webcam दे देता हूँ thank you bro दे लग bro Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no. Tú eres diferente. Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente. Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana. Siempre picheame, no sé qué reo llama, llama. Tú eres de las que salen al de la noche, pero sin dejarse ver. Se dejó y no va a volver. Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no le dice nada, hace lo que quiera. La calle prende candela, y antes de fanarse, prefiere sola tocarse. Parece colombiana, le dicen la parce, no necesita un hombre para así que buscarse. Ella se la vive bailando, tiene toda la disco mirando. Porque tú no eres como otra, no. Tú eres diferente. Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente. Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana. Siempre picheame, no sé qué reo llama, Bad Bunny, girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz, I like you, I do. I
candy. Yeah, your boyfriend will never understand me. Cause I'm about to pull this girl like a भी है क्या इस गेम में यार वीडियो बना रख दिया है सबको We fight it now. Bro, what is this lag, यार? एक गोली नहीं लगी उसको fucking कुछ भी fuck. What is this Arabic name, यार? How is this fair, यार? Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tu grito no me olvido. Unfair game है यार. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera el asiento, fue una aventura cuando te tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso
खेत में छोड़ दिया यार। और कोई ग्रे वेपन है तो वो भी दे दो यार। हैमर राइफल क्या बोला? वो हैमर राइफल कोई बंदा आया था यहाँ पे। I like the song as well यार। गाना फन तो है। हाँ? तो बनाया क्यों दरवाजा? टेरिबल गेम है यार, बहुत बकवास गेम है। समझो। बाप रे। Si yo no te escribo, tú no me escribes. Ey. Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, 2 tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, 2 tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Lag machine. लैग मशीन भाई, लैग मशीन यार। पता टेलीपोर्ट हो रहा था जब वो दौड़ रहा था यार। इम्पॉसिबल गेम है। This game so bad. Every game so bad. और ये मेरे साथ क्यों दिखता है? Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la
स्कोप वेपन्स क्यों नहीं करते पहले स्कोप कर करके मार Te desnuda, quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite para darte tabla. Dale mami, habla, tú eres una diablona, no te hagas para darte tabla. Dale mami, habla, tú eres una diablona, no te hagas. No, 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 no. Yo no soy tú, pero yo quisiera amanecer en una playa por Bali, sino Cancún. Pide otro Moscow Mule. Ay, que ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda. Baby, tú estás grandota, pero hoy ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda. Que se joda. कर लेता यार seriously I don't wanna play this. ¿Quieres perreo? Yes, exit to lobby. ¿Quieres bellaca? I can, because I can, because I wanna escape. Thanks, man. Tú dices que no me atrevo. Si supieras que yo ando a fuego, dime que tú juegas y yo lo juego. No lo dejemos pa' luego, no, que la luz ya se fue y la noche llegó. Ay, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, yeah. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, bebé. Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. Hey. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' selfiearte. Tranquila que yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te bese. Yeah. Prende eso, prende eso, prende eso. Vamos. Ando con el apechao. Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber todo. Ey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no
negocio se cree Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Salí con tu mujer. Ya Dios me perdonó, falta tú. ¿Qué? Estoy borracho, borracho. क्या बैड बनी ने एक ही दिन में पूरा Spotify टॉप 50 खरीद लिया है क्या? सारे गाने उसके ही हैं। No sé si es casualidad. गेम तो खेलेंगे बाबा, गेम ऐसा कोई गेम क्यों नहीं मिल रहा जिसमें मुझे फन मिल रहा हो? Cerquita de mí, dime que me hiciste, que droga me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia. Ese totito es la eminencia, pa' darle tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierde la esencia. No, de Carola, no, anda sola. No, le diga hola. O vas a hacer otro pa' la cola. Tu piquete me mola. Yo soy fan de esa popola. Me la pica y la endo, la coca y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien puta, repiola. Ay, porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in
never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to. सब गाने प्रॉब्लम